Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devida Benny from Neethu's Academy. How are you guys? I'm back after 1 week with yet another interesting session on OET listening. Last week we had a session on part A of OET listening. Today I've come up with part B of OET listening. So yes, part B you do have an idea regarding you can expect around 6 questions. So I'll just wait for others to join, then after that I'll be starting the session right away. Okay? So meanwhile, the question will be displayed on the screen for you. So you can go through the questions as well while others join. So yes, let me just give you an idea regarding the type of questions you can expect in part B. As you know, in part B, we have staff briefing, safety briefing, then sometimes adverse effect reporting ഉണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു protocol explain ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. You do have a lot of information about different topics, right? So in order to identify these things, it will be easy for you to get the answers as well, and that will be helping you to an extent to find out the same. Mostly, what are the strategies that you do apply in part B? എന്തൊക്കെയാണ് യൂഷ്വൽ ഒരു part B നമ്മൾ apply ചെയ്യാറുള്ള questions എന്തൊക്കെയാണ് or strategies എന്തൊക്കെയാണ്? As you know, we will have 6 questions. Each question you'll be getting around how many seconds? You'll be getting around 15 seconds to read the question. But make utilize of the 15 seconds very properly to get out the answers thoroughly. So yes, the material will be displayed and you can go through the questions, and then I'll be starting the session right away. Okay, so yes, I hope the question is visible for you. Please just go through the questions to find out the same. So yes, for part B, as I already mentioned, we'll have a context or a stem, then we'll have the question, and you'll have 3 options for the same. But what you should be focusing, I always ensure my students to go through the question. നമ്മൾ context statement വായിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ most importantly focus on your question rather than focusing on your 3 options. എപ്പോഴും യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഓപ്ഷൻസ് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം you will be rereading, and then you will be trying to focus and more like by hearting the options. അതല്ല യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. That is actually wrong. കാരണം there can be a lot of distractors. അപ്പം എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, you should be focusing on your the question. Okay, so yes, so here you can see the first question, that is question 25. You hear a nurse giving a safety briefing to a hospital staff. That is the statement or context or the stem, you can say. നമ്മുടെ question വരുന്നത്, what is the nurse emphasizing in this briefing? And we have 3 options here: ensuring timely medication delivery, then strict adherence to patient safety protocol, then we have reporting only significant incidents to the charge nurse. So I'll be giving you a minute to understand regarding each question. So നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, please try to mention the context statements, keywords from each statement. ആദ്യം കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള കീവേഡ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം do try to mention the keywords which is there on the question. Hi Monita, good evening. We just started. So yes, as I already mentioned, we are just going through question 25. So do let me know regarding the keywords. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ you can understand regarding എത്ര സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് കോൺവെർസേഷനിലുള്ളത്. you hear a nurse giving a safety briefing to the hospital staff. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം nurse is the one who is giving the conversation, and ഇതൊരു safety briefing ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, to hospital staff, right? അപ്പം there is one speaker in the same. And safety briefing എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should try to understand the type of language they will be using. എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ ഡു എക്സ്പെക്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർ ദ വേ ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ
what is the nurse emphasizing in this briefing? That is your question, right? So what are the keywords here? Do let me know regarding the keywords you are planning to include. So I'll give you a minute to mention regarding the same. Okay, so here you can actually go for the word emphasize. Already നമുക്ക് safety briefing ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Ensuring timely medication delivery. So what are the keywords you can expect? You can take ensuring, then we have medication delivery here. രണ്ടാമത്തേൽ വരുമ്പോൾ strict adherence, and we have a hi Raji, good evening. Then we have here option C is reporting only significant incidents. So more like reporting significant. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ, ഒരു ഐഡിയ എന്താണ്? ദ നേഴ്സ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് എ സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ് അല്ലേ. എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ബ്രീഫിംഗിൽ എന്താണ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അതർ വേർഡ്സ് ഫോർ എംഫസൈസ്. പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കൂടുതൽ ഫോക്കസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ നേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഇൻ ദിസ് ബ്രീഫിംഗ് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രീഫിംഗ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒരു അതർ സിനോണിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് എൻഷുറിങ് ടൈംലി മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവറി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ മെഡിക്കേഷൻ ഡെലിവറിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൽ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് അദറൻസ് ഓർ ട്രൈ ടു ഫോളോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ്. സോ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി ഫോളോയിങ് ദ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ്. അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൺലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻസിഡൻസ്, വിച്ച് മീൻസ് maybe in a hospital setting you can expect a number of incidents which is occurring അല്ലേ. ഒരു കുറച്ചധികം ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഇൻസിഡൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? ചാർജ് നേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ ഹിയർ, right? Appo while you listen to the audio, as I already mentioned, you can listen for the word crucial, vital, must, noka. So be careful not to focus too much on the general theme of safety, and also focus on the procedures that is mentioned over here. Allengi endengilum particular actions aano mention cheyidirikkunnennulladine patti oru clear cut idea endu cheya. You can try to keep up with the same. Okay, so let's move on to question number 26. You hear a head nurse updating staff on upcoming changes in the patient care. What is the main purpose of the head nurse update? And we have three options: encouraging staff to minimize paperwork, then informing staff about the new digital observation system, reducing the number of training session needed. Appo ivade you can understand that that's a head nurse talking here. Again, updating staff. So നേരത്തത് വാസ് എ സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിംഗ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റാഫ് ബ്രീഫിംഗ്. ആൻഡ് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓൺ അപ്കമിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ. ഇത്രയാണല്ലോ പറയുന്നത്. സോ ടെൽ മീ ദ കീവേഡ്സ് ഹിയർ. It is important for you to understand the keywords, because keywords are something which will be helping you while you listen to the audio. അപ്പം വേഗം പറയൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷനിലുള്ളതും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ളതും എല്ലാ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡു comment regarding the same. I would like to know regarding the same, so which will be helping you to find out. Okay, അപ്പോൾ upcoming changesനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി you have an idea. So what is the keyword from the question? What is the main purpose of the head nurse update? അപ്പോൾ main purpose എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം what are they actually planning over here, or what do you expect over here? എന്താ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? Main purpose. So you can actually go for the word purpose, right? Then head nurse update. ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Encouraging staff to minimize paperwork. So encouraging, then minimize paperwork. Paperwork minimize ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫോമിങ് സ്റ്റാഫ്. ആദ്യത്തത് എൻകറേജിങ് സ്റ്റാഫ് ടു മിനിമൈസ് പേപ്പർ വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഇൻഫോമിങ് സ്റ്റാഫ് അബൌട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ന്യൂ ഡിജിറ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? റെഡ്യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് നീഡഡ്. സോ
ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഇസ് ദി കീവേഡ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മാർക്ക്. You can go for the training session and reducing, right? So while you listen, what you should be doing, you can actually focus on any technology related terms here, because most probably the speaker is going to explain regarding some of the changes that is about to brought up. ചിലപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം പറയുന്നത്, or else you can expect that is more going to be explaining about any new advancements, anything. So ensure that you are listening to new procedures that staff need to follow, അല്ലെങ്കിൽ training എന്താണ്. അപ്പം main purpose എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Maybe you might be able to listen all the 3 options, but try to figure out which one do focus on the main purpose. Okay. And also avoid being distracted by any general staff announcements, which means specific ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലാതെ പെർട്ടിക്കുലർലി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡിങ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. എപ്പോഴും കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ മെനി സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാഫ് ബ്രീഫിംഗ്, സോ ദ ഫങ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ദറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എന്തായിരിക്കും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. സോ ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോൺ വേരിയേഷൻസ്. പല ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഫിഗറിങ് ഔട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ദേ ആർ ആക്ച്വലി മൂവിങ് ഫ്രം വൺ ഇൻഫർമേഷൻ to another information. Okay, now let's move forward with the question number 27. So you hear a pharmacist discussing the importance of reporting side effects with a new team member. Okay, so and the question is, what is the pharmacist emphasizing in this conversation? We have 3 options. Vegam parayu, let me know regarding the keywords for the question number 27. For the context സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ളത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മിലുള്ളത് പറയാം, ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് പറയാം, അതേപോലെ 3 ഓപ്ഷൻസിലും എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ടെൽ മീ റിഗാർഡിംഗ് ദി കീവേഡ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഫോക്കസ്. സോ യു ഹിയർ എ ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ദറ്റ് ദർ ആർ how many speakers are there? We can see that is a pharmacist who is actually reporting the importance of reporting side effects with a new team member. So there is going to be probably another person, right? And എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. എന്തായിരുന്നു? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഡു ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ റിഗാർഡിംഗ് എന്താ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ മീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇനി ടെൽ മീ ദ കീവേഡ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ദിസ് കീവേഡ്സ് യു ക്യാൻ ഫോക്കസ്. What is the pharmacist emphasizing in this conversation? What is the pharmacist emphasizing in this conversation? So what are the keywords you can focus? Emphasizing is really important over here. Am I right? Because pharmacist എന്താണ് കോൺവെർസേഷനിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൺലി സിവിയർ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സോ മോർ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് then severe side effects, right? അപ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് മോർ ലൈക്ക് കളക്റ്റിംഗ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ്, കളക്റ്റിംഗ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, സൈഡ് എഫക്ട്സിൻ്റെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുക. Now for the option C, reviewing side effects report immediately with the other team members, which means side effects appo thanne you can go for review here. So first one was reporting, second one was collecting, and third option lo parayunnathu reviewing side effects with, you can go for the team members. So side effects report ചെയ്യുന്നത് immediately വേറെ team members ആയിട്ട് report ചെയ്യുക. That is your option C, which is stating. So while you listen to the audio, what you should be focusing, please ensure to focus on how the side effects are described. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പ്രോബബ്ലി പല രീതിയിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു മൈറ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ. And focus on the words that they are using, or the pharmacist is using to emphasize the details. Okay, so which will be helping you to guide you to your answers.
Okay, now let's go forward with the question number 28. You hear a doctor and a nurse discussing a patient's discharge plan. That is your context statement. And what is the main objective of this discussion? So here, നമുക്കറിയാം, how many speakers are there in this particular conversation? We have a doctor and nurse. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളതിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതിനെ പറ്റി യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദി മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ? So tell me what is the keyword over here, as well as focus on the three options. But you can focus, or the keywords you can give us objective. Is there any other particular keyword you would like to include to mention regarding the same? അപ്പം ഈ particular discussion, പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനെ പറ്റി നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത്, അല്ലേ? സോ ഹിയർ what is the patient discharge discussion ആണ് നടക്കുന്നത്. So you can actually, keywords is going to be the discharge instructions നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? എംഫസൈസിങ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് സിഗ്നേച്ചർ, അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിപ്പയറിങ് ക്ലിയർ ആൻഡ് തറോ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആൻഡ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ ക്ലിയർ ആൻഡ് തറോ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് എംഫസൈസിങ്. ഇവിടെ യു ഹാവ് എ പ്രിപ്പയറിങ്, ആൻഡ് ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻ സി യു ഹാവ് റെഡ്യൂസിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ റീഅഡ്മിഷൻ റേറ്റ്സ്. അപ്പം എന്താ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം റീഅഡ്മിഷൻ വരുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കീവേഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ആർ യു എക്സ്പെക്റ്റിംഗ്? സോ പ്രോബബ്ലി പേഷ്യൻ്റ് കെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഐ റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഓഫൺ വെരി ഡീറ്റെയിൽഡ്, റൈറ്റ്? സോ എസ്പെഷ്യലി റിഗാർഡിംഗ് പ്രോബബ്ലി പോസ്റ്റ് കെയർ ആയിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ഫോളോ അപ്പ്. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇനി ജനറൽ അഡ്വൈസും അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഡിസ്ചാർജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്, കാരണം ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്പെസിഫിക്കലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ആഫ്റ്റർ കെയർ. അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പേഷ്യൻ്റ് ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ആർ വി ആക്ച്വലി ഫോക്കസിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. So you hear a healthcare manager leading a meeting on resource allocation. Okay, so ഇവിടെ resource allocation ആണ്. So you can understand that's a healthcare manager. അപ്പം there is only probably one person. Let me resource allocation ആണ് പറയുന്നത്. What is the primary aim of the manager's meeting? So the keywords, is there any particular keyword that you would like to include over here? Do mention regarding the same. Is there anything? So if I'm not wrong, you can go for primary aim of and managers meeting, right? Okay, അപ്പോൾ primary aim എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can expect other terms over here. What are the other terms you can expect? ഇവിടെ keywords വരുമ്പോൾ you can actually go for encouraging staff to take on additional shift. Additional shiftനെ പറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അഗെയിൻ എൻകറേജിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഒപ്റ്റിമൈസിങ്, തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ്. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് സ്റ്റാഫിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ്? അഡീഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി സ്റ്റാഫിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ഒപ്റ്റിമൈസിങ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ എന്താണ്? ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ന്യൂ ട്രെയിനിങ്. പുതിയ ട്രെയിനിങ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ്? പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ എഫിഷ്യൻസി, പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിനായിട്ട് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ന്യൂ ട്രെയിനിങ് ഇസ് നെസസറി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ വൈൽ യു ലിസൺ ടു ദ ഓഡിയോ, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി. അതേപോലെ തന്നെ ലിസൺ ഫോർ ഹൗ speaker is planning to distribute the resource or staff to meet the needs of the patient. അതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോകേണ്ടത്. മേ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഫക്റ്റീവ് കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിസൺ ടു ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ്. ഇനി don't get distracted by general staff discussion. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ do not get distracted by the same.
and listen carefully regarding how it is again, allocated to improve the care plan. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അതിനായിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് മീറ്റിംഗ്? അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി യൂസിങ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. കാരണം ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജറാണ്, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനെ പറ്റി ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് അല്ലേ. ഇനി ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ question number 30. So you hear a senior nurse reminding staff about the blood transfusion protocol. So ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് conversation? There is a senior nurse and reminding staff about the blood transfusion protocol. Blood transfusion protocol പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. So you have an idea regarding what is the conversation about അല്ലേ. ഇനി questionൽ പറയുമ്പോൾ what is it is mentioned in the question. What critical reminder is the nurse giving to the staff? What critical reminder? ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കീവേഡ് എന്താണെന്നറിയാലോ, critical reminder. So critical reminder is the nurse giving to the staff. എന്ത് critical reminder ആണ് nurse സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ എ വന്നിട്ട് ensuring the patient is comfortable during the transfusion. So what are the keywords that you can include? സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ എ. സോ എൻഷുറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കംഫർട്ടബിൾ. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ്? സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോയിങ് ദ 2 nurse ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവർ കീവേഡ്. അപ്പം സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 nurse ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് അബൌട്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പം എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻസിനെയും പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്. സോ you can try to listen regarding, be cautious not to confuse with any general patient identification procedures. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം സ്പെസിഫിക്കലി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ you can actually you try to focus on the terms follow up, reporting, protocol. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ you will be able to understand regarding that is more going to be centering towards the correct answer. Okay. Ini you can also try to listen to the other phrases which include phrases ippam parayanengil verify parayana allengil must follow, important. Appo idokke endha instructions endayalum follow cheyanam enna denote cheyyuna terms aanu, right. Ini as I already mentioned, do not jump into the conclusion just by listening to first few words. Ippo parayunna pole chelappo adithe 2 words aanumbol nammal viyarikkum okay this can be the right answer, but that can be a distractor. But distractor എന്താണെന്നുള്ളത് correct ആയിട്ട് you have to focus on and try to understand regarding the same. Okay, so you can what you should be focusing, as I already mentioned, listen to the words important, must, instructions. അപ്പം instructions ആണെങ്കിൽ mostly going to be using must and the same, right. Advice is going to be something different. ഇപ്പോൾ instructions ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ they will be using specific words. അപ്പം ensure that you are only locating your answer during the 5 seconds, only after listening to whole audio. അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് 2 ഓപ്ഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും do not jump into the conclusion. Focus on your question rather than on your options. നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുക, ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക, അതായത് 3 ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. yet your focus should be on the question and also focus on the context statement. അപ്പം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. So this will be helping you to get the answer. So now I'll be playing the audio for you and then we'll be back for the discussion. Okay? Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse giving a safety briefing to hospital staff. You now have time to read the question. Welcome, everyone. Before you start your shifts,
It's crucial to understand our safety protocols. First, always follow the 5 rights of medication administration: right patient, right drug, right dose, right route, and right time. Double-check patient identification, even if you think you know them well. We have had recent incidents where errors occurred due to assumption. Additionally, when handling sharps, never recap used needles and dispose of them in the designated sharps containers. If you witness any non-compliance, report it immediately to the charge nurse. Remember, safety is everyone's responsibility. Question 26. You hear a head nurse updating staff on upcoming changes in patient care. You now have time to read the question. Good morning, team. I want to update you on the changes we're making to patient care protocols starting next week. The new system requires each of you to record patient observations digitally. This change aims to reduce paperwork and improve efficiency. You'll need to familiarize yourself with the updated software, so training sessions are scheduled over the next few days. It's essential that we maintain a high standard of care while transitioning, so if you encounter issues, please communicate them immediately. We need to ensure that both patient safety and quality of care are not compromised during this change. Question 27. You hear a pharmacist discussing the importance of reporting side effects with a new team member. You now have time to read the question. When a patient reports an unexpected side effect from any medication, it's essential to document it as thoroughly as possible. Even if the reaction seems minor, it could be significant when reviewed alongside reports from other patients. Use the hospital's adverse effect reporting system to input the details: patient history, symptoms, time of onset, and any additional relevant information. These reports contribute to improving our understanding of drug safety and help inform future treatment decisions. Remember, the goal is to ensure the highest standard of patient safety and care. Question 28. You hear a doctor and nurse discussing a patient's discharge plan. You now have time to read the question. So, Mrs. Thompson is scheduled for discharge tomorrow, but she needs clear follow-up instructions. Yes, I have the paperwork ready. Should we emphasize the importance of her medication schedule? Definitely. We should also stress the signs that would require her to seek immediate medical attention, such as any shortness of breath or chest pain. Understood. I'll make sure to review this with her before she leaves and have her sign off that she understands the instructions. Good. Let's make sure we're thorough so she feels prepared and safe. Question 29. You hear a healthcare manager leading a meeting on resource allocation. You now have time to read the question. Thank you all for joining. As we face a higher patient influx this winter, resource allocation is key. We'll need to optimize the use of our current supplies and ensure that high-priority patients receive timely care. We're also planning to redistribute nursing staff to manage the workload more effectively. If you have any suggestions on maintaining efficiency without compromising care, please bring them forward now. This collaboration is critical to maintaining high standards across our departments. Question 30. You hear a senior nurse reminding staff about the blood transfusion protocol. You now have time to read the question. Before starting any blood transfusion, remember to perform a two-nurse check for patient identification. Confirm their full name and date of birth against their ID band and medical chart. It's crucial to ensure the correct blood type matches the patient's records. Even minor discrepancies can lead to severe reactions.
Monitor the patient closely for at least the first 15 minutes of the transfusion. If any adverse signs develop, such as fever, chills, or rash, stop the transfusion immediately and alert a doctor. That is the end of part B. Okay, how was it? Were you able to get the answers? So I'll just give you the answers, then we'll start with the discussion, okay? So for question number 25, the answer was B. Then for question 26, the answer was B again. 27 as well as it's B. 28 is also B. Then for 29, again that's B. And for 30, it's B again. So were you able to get all 6 out of 6, or did you find it difficult? Okay, I hope this was easy. Was it difficult? I hope it was not. Okay, so I'll be just, Elizabeth, good evening. So I'll be just starting with the discussion for you. So first question was regarding the safety briefing about the safety protocols, right? So as you know, the question was focusing more regarding what was it? Strict adherence to the patient safety protocol. So here you can see it is crucial to understand our safety protocol. First, always follow the 5 rights of medical administration, and they are also mentioned regarding what are the 5 rights over here. That is a right patient, then we have a right drug, right dose. Hi Shanta, good evening. Right route and right time, right? Hi Arya. Then double check patient identification even if you think you know them well. So we have had recent incidents where errors occurred due to the same. So safety briefing and our answer was B. Why? Because the transcript is actually clearly focusing on the importance in the patient care. So why statement it is crucial that all staff should be strictly adhering to the patient safety protocol, which is emphasizing strict adherence. Okay, but we will options eliminate following general safety procedures. So that option is a bit vague. Why? It is not also aligning with any specific adherence to protocols that is mentioned. Option C was about using safety equipment. Safety equipment option C. Here you can see the audio was focusing on more on the protocols and patient monitoring rather than any specific equipment. So, equipment use equipment, okay? No, right? So which makes the answer less accurate. Hi Rebecca, good evening. So here shift start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ക്രൂഷ്യൽ എന്നൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എംഫസൈസിങ്. സോ ദർ ഇസ് അനദർ വേർഡ് that they have been using the same, and to understand the safety protocol, that was the main question. Okay, so now let's move forward with the question 26. So it was about a staff briefing regarding the patient care, right? So what was the conversation about? You can see that's a head nurse who is explaining. So good morning team, I want to update you on the changes we are making to the patient care protocols starting next week. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂ സിസ്റ്റം റിക്വയർസ് ഈച്ച് ഓഫ് യു ടു റെക്കോർഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിജിറ്റലി ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി എയിമിംഗ് ടു റെഡ്യൂസ് പേപ്പർ വർക്ക് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? യു ഹാവ് ടു familiarize yourself with the updated software പറയുന്നുണ്ട്. So അതുകൊണ്ട് what are they focusing? Training sessions are scheduled over the next few days. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? It is essential that we maintain a high standard of care while transitioning. So if you encounter issues, please communicate with them immediately. And also they are telling regarding both safety and quality of care. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് കീ ഫ്രേസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ന്യൂ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഡിജിറ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ വാസ് റിവ്യൂയിങ് സ്റ്റാഫ് പെർഫോമൻസ്. ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത്? സ്പീക്കർ ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി പെർട്ടിക്കുലർലി മെൻഷനിങ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഓർ എനി ഇവാലുവേഷൻ, മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറെലവൻറ്റ് ടു ദ സിനാരിയോ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ ഇറെലവൻ്റ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ.
Any addressing patient concern was the option C. So that choice actually avada enda shifting to the focus to patient, but speaker is actually talking about new technology and staff training, not any direct patient interactions. Patient interactions ne patti ella samsarichondirikkunnathu. Ivide namukku kaanam oru digitally അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ അതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആകണം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കാണുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, റൈറ്റ്? ഹായ് ജിതിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 27. You hear a pharmacist discussing the importance of reporting side effects with a new team member. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ്, സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ പോയത്. So I think many of you joined a bit late. I've already discussed the questions and the audio is already played. So currently we are actually going through the discussion part of the answer. You can actually go back and try to listen to the session from the beginning to get more picture regarding the same. Okay. So what is happening? Patient is reporting. So what a pharmacist പറയുന്നതാണ്, when a patient reports an unexpected side effect from any medication, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇറ്റ് ആസ് തറോലി ആസ് പോസിബിൾ. തറോലി അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈവൺ ഇഫ് റിയാക്ഷൻ സീംസ് മൈനർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി. സോ ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? യൂസ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ഇൻപുട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ കാര്യം പറയുന്നു, സിംറ്റംസ്, ടൈം, ഓൺസെറ്റ്, അഡീഷണൽ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. So, reports are actually going to improve in the understanding of the drug safety and അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിനെ പറ്റി എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി തരും. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ ദ ഗോൾ ഇസ് ടു എൻഷുർ ദ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കെയർ. സോ ഇവിടെ കോൺവെർസേഷൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് വാട്ട്? സോ ഇതൊരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ ഓപ്ഷൻ വാസ് ബി, കളക്ടിങ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി സൈഡ് എഫക്ട്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദി കീ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലുള്ള എന്ത് ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ദീസ് ആർ ദി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ മറ്റു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു ദ ഡോക്ടർ. നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് വൺസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എനി കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്, പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മോണിറ്ററിങ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ മോണിറ്ററിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ സൈഡ് എഫക്റ്റ് റാദർ ദാൻ എനി ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസ്. ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസിനെ പറ്റി എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസ് എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ദ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ആണ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസിന് ഫോക്കസ് പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ മോണിറ്ററിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അതാ പേഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി. ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ഹൈലൈറ്റഡ് ദ part where you can expect the answer to be. Okay, any question 28 was you hear a doctor and nurse discussing on the patient discharge plan. Patient discharge plan പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മുടെ question പോയത്, and the answer was preparing clear and discharge instructions through thorough discharge instructions. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട്. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു കോൺവെർസേഷനിൽ പോകുന്നത്? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി discharge instruction for the patient, അതുപോലെ തന്നെ you can see the family. അപ്പം ഇവിടെ കീ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിഫോർ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് discharged, make sure that they and their family member do have a clear, thorough instructions regarding how to manage the condition at home. Okay, so this actually is indicating the clear focus of the instructions ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം മിസ്സസ് തോംസൺ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റ്. ഈ പേഷ്യൻ്റെ പറ്റിയാണ് ഡോക്ടറും നേഴ്സും ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൺ എ ഡിസ്ചാർജ് ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പേപ്പർ വർക്ക് റെഡി ആണെന്ന് നേഴ്സ് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എംഫസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ മെഡിക്കേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ. ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വി ഷുഡ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ് ദ സൈൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് റിക്വയർ ഹെർ ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. ആൻഡ് റിവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വി ആർ തെറോ, സോ ഷീ വിൽ ബി prepared and safe. And sign off വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ വാസ് അഡ്വൈസിങ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ എനി
treatment options illalo. Here they are focusing more on follow-up care instructions. Follow-up care instructions ne pattiyana parayunnathu rather than the treatment options over here, right? Ini preparing the patient for their next appointment. While ഇവിടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ഹിയർ, പക്ഷേ ഫോക്കസ് ഇസ് മോർ ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ കെയർ, നോട്ട് അബൌട്ട് ഷെഡ്യൂളിങ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങി കാണുവാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ കെയറിനെ പറ്റിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണത്? സ്ട്രെസ് ദ സൈൻസ് ദറ്റ് വുഡ് റിക്വയർ ടു സീക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ, അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം ഈ പറയുന്ന സിംറ്റംസ് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ബാക്ക് to the hospital. The family members അല്ലെങ്കിൽ the patient should be aware about what is actually happening with this particular patient. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ conversation. ഇനി question number 29 was, you hear a healthcare manager leading meeting on resource allocation. So resource allocation പറ്റിയായിരുന്നു, and നമ്മുടെ answer was optimizing resource allocation and staff distribution. Why the same? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, we'll need to optimize the use of our current supply, ensure that high priority patients receive timely care. And we are also planning to redistribute nursing staff to manage the workload. അപ്പം again nursing staffനെ redistribute ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തിനാണ്? workload കുറച്ചും കൂടി effective ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. And if you have any suggestions on maintaining efficiency, please bring them forward പറയുന്നുണ്ട്, right? So ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? സ്പീക്കർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ നീഡ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് ആർ ആക്ച്വലി ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കീ പാർട്ട് എന്താണ്? ആർ പ്രയോറിറ്റി ഇസ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് സ്റ്റാഫ് ആർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ അതർ ടു ഓപ്ഷൻസ് വാസ് evaluating current resource usage. So transcript അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഐ യു ഏബിൾ ടു സീ എനി ഫോക്കസ് ഓൺ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കറണ്ട് യൂസേജ്? ഇല്ലല്ലോ. ഫ്യൂച്ചർ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. കറൻ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഇവാലുവേഷൻ അല്ല ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡിസ്കസിങ്, ഓപ്ഷൻ സി വാസ് ഡിസ്കസിങ് സ്റ്റാഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. Again, the focus is not on performance evaluation, but on again how to distribute the resources and staff to meet the patient needs. അതായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So that makes option C as incorrect. ഇനി last question was, you hear a senior nurse reminding staff about the blood transfusion protocol. ഇപ്പോൾ blood transfusion protocolനെ പറ്റിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. So here it is focusing about the importance of having two nurse independently verifying the patient's identity and blood type before proceeding with the transfusion. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വാസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോയിങ് ദ 2 nurse ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക്. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി 2 nurses ഷുഡ് ബി വെരിഫൈങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്. സോ റിമെമ്പർ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, റിമെമ്പർ to perform 2 nurse check for patient identification. Again, confirm their full name. എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, against their ID band and medical chart. And also see, it is crucial to ensure that current blood type matches the patient records. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. This option was B. So option A was ensuring patient consent before transfusion. Are they actually emphasizing any patient consent directly? No. ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഡയറക്റ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇറലവൻറ്റ്. ഇനി ചെക്കിംഗ് ദ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് വാസ് യു ഓപ്ഷൻ സി. അഗെയിൻ, ആർ യു ഏബിൾ ടു സീ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഓൺ റിഗാർഡിംഗ് ചെക്കിംഗ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്? നോ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? ആദ്യം 2 step വെരിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. Then we can see minor എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ that can cause severe reaction. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന 2 step വെരിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നെസസറി. ഇവിടെ പറയുന്നത് മോണിറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 15 minutes പറയുന്നുണ്ട്. അഡ്വേഴ്സ് സൈൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ യു ആർ അൺഏബിൾ ടു സീ എനി അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഓവർ ദെയർ, റൈറ്റ്? സോ that makes the answer correct. So I hope you were able to get the all answers correct. So this was another self-prepared material of the same. So do you have any other doubts to convey? If there is anything, do mention the same in the comment section. Hi Drishya, good evening. Is there any other
Doubts? So those who have just joined very late for the session, do go back and watch the session again to find out what was the questions. So I hope it was clear for you. Do you have anything to convey? Okay. So I'll be coming on next Thursday with yet another new self-prepared material of OET listening. So meanwhile, I hope you will be focusing more on your practice. Ensure to practice on daily basis. Listen to the podcast. It will be helping you to improve your skill for the listening, and thereby you will be able to get a good score. So thank you guys and have a good night.